Welcome everyone for the English medium discussion. Dear Venerables, Sisters and Dhamma friends. This is according to the Nissarana Vanaya counting, this is the 279th retreat. It started yesterday thanks to Venerable Chandraratana. He took question and answer session and the Dhamma talk yesterday. Yesterday I was not so well, so I asked his favor. Good. So I will just give a briefing about what we are going to do in this hour. This is we call as question and answer hour, whereby whatever the instructions given, if you have any questions regarding the instructions, definitely we can raise the questions, or anything related to your practice, or otherwise the progress, or any reporting about the progress also will come. And I hope by now you would have introduced familiarization about this center, what's the timetable and how are the facilities available. So if there are any questions regarding that familiarization, you may raise questions. As well as introduce 8 precepts for the laity. So if anyone is having any question, why should we have precepts and only 8 precepts? What are the meaning of these? Still welcome. So therefore, this is the time we can have a question and answers, or in Sinhala we call Kamatahan Sudha Karna. That means dialogue between the teacher and the practitioners, or rather asking questions. So therefore, it is serving a lot of purposes. And one thing we expect, one informal thing we expect is, out of this session, don't talk. This is the session where we are inviting you to raise your question and clarify yourself. But beyond that, don't talk each other. No one is appointed as answerable people except the retreat organizer. So therefore, if you have any question pertaining to the precepts, pertaining to the familiarization program, or pertaining to the basic instruction, this is the time. And after 4 o'clock, we will be having a talk. Yesterday also we had a talk. Anything related to that talk also could be raised in the next day. Likewise, we are developing steady progress in a sequence. That is how we both the parties are coming together and discussing and make the progress. So I hope this is enough for the day's start, and I would like to invite you, the retreat organizer, to present the written questions. And after that we can, if you have any other question, you can raise hand and we can give a chance for verbal questions too. Yes. Thero Saranai. Respected Bhante, please, what is the difference or what are the similarities between unestablished consciousness and neither perception nor non-perception? Thank you. Thero Saranai. The question is not clear. Unestablished concentration. Yes. So that one has to define. What does it mean? Unestablished concentration, there is nothing on the earth. Whatever it is established and it's concentrated, we call concentration. If there is non-established concentration, that coining of the term is not wise enough. There may be some translations, if it is so, please clarify the flow, then we may go, and no perception, neither no perception or neither no perception, that has definite meaning. But we are not promoting it. I am sorry. We are just promoting mindfulness. We are promoting bare attention. Though as far as we are going on the concentration, this comes under the sublime matter or fine matter concentration. So it is not a common thing for everyone. So therefore this is rather an academic question, and non-concentrated or non-established concentration, they are just only words. There is no meaning specifically for the meditator. So I am not promoting this kind of thing. We are going to talk about something related to our practice, or something related to the whole flow. Otherwise it will be misdirecting the flow.
Theruvan Saranai Swamin Wahansa, walking meditation. For focusing on sensation of my feet when it touches the rope carpet, from my heel through to my toes, noticing how different each part of my foot feels like, identifying the temperature differences of each step. I find walking meditation a good way to change the monotony from seated meditation. I even tried it with my eyes closed, which enhanced my experience by forcing me to focus on each step to make sure that I don't sway away from the path. The feeling of the tile on my feet tells me that I'm not either swaying from the path or come to the end of the rope. I do find my mind wandering at times, but unlike with the seated meditation, it has been easier to bring my mind back to the present. Seated meditation. Although not daily, I try to meditate at least twice a week for a period of 15 to 20 minutes. Somehow, I'm unable to still my mind or quieten my thoughts. My body is able to sit still easily for about an hour because I have put in that practice. However, my mind has other ideas and tries to shut down as soon as I sit to meditate. A few seconds into my concentration of breath, I either fall asleep or daydream. With continuous practice, I have been able to identify when my mind wanders and bring it back in, but am unable to keep it at bay for too long. Counting backwards from 100 has helped to keep my focus longer period of time, that is about 15 to 20 minutes. Without a number to hold on to my mind tends to wander out. Theruvan Saranai, Swamin Wahansa. Yeah, I think I also too agree that walking meditation is very dynamic and it is helpful, very fast recovery from the wandering mind. So any adverse situation happen when we are practicing, how long you can come back to your primary object called resilience. So resilience is a yardstick for our meditative life. If you are with a good resilience, whatever thing happen, you easily recover. So as far as the resilience is concerned, walking meditation or any active meditation, active participation is much, much helpful. And unlucky enough, many meditators don't consider walking as a meditation. They are only happy to sit and cross-legged and closed eyes. They consider walking as a wastage of time. Because you are having a very busy life, multitasking, but utter failure. Utter failure. So therefore, if someone is practicing and if someone is giving priority at least 50-50 for the walking and sitting, definitely your future will be brighter. Otherwise, you may be sitting in a good climate and next time, nothing. But the walking meditation gives kind of a mediation between the active life and the sitting life. It is in between. So that walking meditation is ascribed and prescribed and done only the Buddha. All the other meditation systems available in all the other religious traditions and cults and all the kind of things. But walking, never. So we lost in Sri Lanka because we lost the mindfulness on walking. So therefore, please keep that up. And in sitting, you may be doing 1 or 2 sessions per week or 1 or 2 sessions per day, and you may find mind is wandering. When you are not sitting, when you are not mindful, how much wandering you don't know. So therefore you are not happy to see the wandering mind. Wandering mind happen whenever you keep accounts. Whenever you bookkeeping only you know. But that you consider as something wrong or something reported in a negative language. Therefore understand other times you don't know how much mind is, it's utter wandering.
In mindfulness only you know so much wandering mind, so much mindful mind. Because accounting is there, bookkeeping is there. So we are run by completely wrong agenda. Who is running? Who is at the helm? We don't know. At least in mindfulness we know most of the time we are wandering. That's good. That's not only for that person who has written. Any person going to write exactly the same. So therefore it is for negative for the beginners, and still if you know the positive language, if you know positive thinking, you can put it in a positive way of reporting. And if the young newcomer or beginner do not know how to report in positive language, it is utterly the mistake of the teacher. That is how Pandita Sayadaw is telling. If the teacher is not efficient, the disciples will writing criticism and petitions, bad things, all the kind of thing, because the teacher has not given the proper motivation. So therefore meditation is just like you are sitting in front of a life-size mirror. You can see how ugly you are. Your eyes never see yourself. Only through reflector you can see it. Or otherwise others reflections. So no one is happy about their figure in front of a mirror. Sometimes they are hitting the mirror, telling them my figure is very ugly. It is not the mistake of the mirror, it is mistake of your ugliness. Exactly the mindfulness is a mirror. When you sit in front of it, you can see how ugly your mind is, how wandering. Hardly anyone can withstand that. Because we may be having high esteem, good reputation about your thinking mind, but this is actual mind. So this is a very good report. Very good. Nothing to get discouraged, but I would say, not like in a retreat center, at home also you have to allocate good amount of time just to see what is happening in our day-to-day life. We are just satisfying outside world, and the past and the future, never in the present. Anyone come to the present, always negative, always discouraging. But still you can write it in a positive language. That is, we call the world classics. Read any classic books on the world, they know how to write bad things in the good language, negative thing in the positive language. It is not mere language. It's your view towards the life. That's the truth of suffering. So therefore, be encouraged. It's a good report, and keep it up. Write it again and again, and read it again and again, and see how much you are reporting in a negative and a defeated mind, or how much you can put that into the positive language. Then definitely you will be a good leader. Definitely your life will be very, very positive. And definitely you will be encouraged. We are moving to the next. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ පාද නමස්කාර කරමි. සක්මන් භාවනාව. ලනු පැදුරේ සක්මන් කිරීමේදී දකුණ වම වශයෙන් මෙනෙහි කර පසුව යටි පතුලට අවධානය යොමු කළෙමි. පතුල පැදුරේ ස්පර්ශ වන විට රළු බවක් සමතලා නැති ගැටිති ස්වභාවයක් දැනේ. සමහර කෙඳි උල් අතට පතුලේ ස්පර්ශ වේ. ඇඟිලි ආරම්භ වන ස්ථානයෙන් පැදුරේ නොගැවෙන බව දැනේ. නොගැටෙන බව දැනේ. ඉන් පසුව පාදයේ එසවෙන විට විලුඹ මුලින් එසවි ක්‍රමයෙන් ඇඟිලි තුඩු දක්වා එසවෙන බව අරමුණු විය. එය විශේෂයෙන් දැනුනි. පසුව යටි පතුලේ ස්පර්ශයද එසවීමේදී විලුඹ මුලින්ද ඇඟිලි පසුවද එසවෙන මුළු සිද්ධියම අරමුණු කළ හැකි විය. බාහිර ශබ්ද හා රූප කෙරෙහි අවධානය යොමු වීම ඉතාමත් අඩුය. ශරීරයේ වේදනා, කකුල්, මස්පිඬු වේදනා සමහර අවස්ථාවල දැනී නොදැනී යයි. ඉදිරි උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. පර්යංක භාවනාව. කුෂන් මත භාවනා කිරීමේදී පිට කොන්ද හා වම් උරහිසද
පාදවලද විශාල වේදනාවක් දැනුනි. ඊයේ ඔබ වහන්සේ ලබා දුන් උපදෙස් අනුව ලී බංකුව භාවිතා කළෙමි. ඉන්පසු කොන්දේ කැක්කුම විශාල වශයෙන් අඩුවිය. උරහිස හා මස්පිඩු වේදනාව තව දුරටත් පවතී. භාවනාවේදී සිත විසිරෙන ගතිය වැඩිය. නොයෙකුත් රූප අරමුණු වේ. කැමැති රූප හා සිද්ධි. එවිට සිහි වෙනවා යයි මෙනෙහි කළෙමි. මම දැන් මෙතන අරුමුණු කර භාවනාවට පටන් ගමි. හිත විසිරුණ විට නැවත මම දැන් මෙතන යයි නැවත මෙනෙහි කර ආශ්වාසයට හිත තබමි. නාසිකාග්‍රයට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස දැනෙන්නේ නැත. උදරය පිම්බීම හැකිලිම අරමුණු කරමි. හිත විසිරෙන ගතිය අවම කර ගැනීමට උපදෙස් පතමි. අවසරයි. So it is unfair by the only English speaking the participant, because being English medium discussion and a person in a single way, and therefore I can answer in either way, but I prefer to give the answer in singular. But please try in English, then everyone in the floor can be could be benefited. So මේ භාවනා කරනකොට හිත පිට යනවා කනගාටු වෙනවා කියන එක ස්වභාවයි. ඒක ඉස්සෙල්ලා වාර්තාවෙත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා මේකෙත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණත් දිගට කරන එක තමයි දෙයියෝ බුදුන් වඳින්නේ. එහෙම කම්මැලි වුණත් අපි අතාරින්නේ අපි දිගට කරනවා මේක. එහෙම කරනකොට තමයි අන්තිමට අතේ අතට අහුවෙන්නේ අපිට වශී කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා දිගටම කරන්න ඔය බවවත් අපි දන්නේ භාවනා නොකරන ඉන්න වෙලාව. කොච්චර 100%ක්ම පිට. ඒක නිසා සක්මන් භාවනාවේ විස්තර ටික හොඳයි. පායට වැටෙන බරවල්, පායට ප්‍රෙෂර් දැනෙන දේවල් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සක්මන් කරගෙන යනකොට ඒ පායට දැනෙන තද ගති, හැපෙන තැන්වල මොන වෙනස්කම් වෙනවද කියන එක බලන්න. පරියන්කේත් වරින් වර හරි කමන්නේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාස වැටෙනවනම් ඒකේ වෙනස් වීමේ ස්වභාවය බලන්න. අද උදේ රොක්කැම්ප්ටන් වල ඉන්න ළමයි වාර්තා කරා අවුරුදු 14ටත් අඩුයි ළමයා. ළමයා කියනවා හිත පිට ගියා පරියන්කේ ඉඳලා ආනාපානෙ ඉඳලා ආපහු එනකොට මං යනකොට තිබුණට ආනාපානෙ සංසිද්ධිලා තිබුණා කියලා ළමයා කියනවා. ඒ තරම්ම ආනාපානේ මාර්ගෙන් තමයි කමඨාන සුද්ධ වෙන්නේ. හිත පිට ගියා පිම්බි මෑකිලින් බැලුවා අනම්මනම් දාන්න ගියොත් හිත හරියට නන්නත්තර වෙනවා. ආපහු ආනපාන ගෙනලා බලන්න යනකොට වැඩි දැන් මේක දැම්පත් වෙලාද ඇවිස්සීලාද ආදි වශයෙන් බැලුවොත් එන්න ගුණයක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේකට තමයි ළඟ තියෙන ප්‍රයෝග ඥාන ක්‍රමසාවිදි යොදවලා පුළුවන් තරම් ඒ හිත පිට යන එක නම් වළක්වන්න බෑ කවමඩක්වත්. පිට ගිහිල්ලා ආපහු එනකොට කොච්චර ඉක්මනට අරමුණට එනවද? එතකොට යන අරමුණින් යනකොට තිබුණ අරමුණයි එනකොට තියෙන අරමුණේ අතර වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක අභියෝගයට තියාගෙන භාවනා කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මම ආනාපාන සති භාවනාවේ යෙදෙන විට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසවල දැනීම නාසයේ කෙළවරට පමණක් යොමු කළත් උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම පිළිබඳවත් සිතට හොඳින් දැනෙන්නට විය. එක් ස්ථානයකට පමණක්ම නාසයේ කෙළවරට හෝ උදරයට දැනීම ස්ථානගත නොවිය. මා භාවනාවේ යෙදෙන විට සුදු සහ කහ මිශ්‍ර වලාකුළු වැනි දෑ මා ඉදිරියේ දිස්වන්ට පටන් ගත්තේය. ඒවා එක් තැනකින් පටන්ගෙන හැම තැනම පාවී යන්නට විය. එක් අවස්ථාවකදී ලා අලු පැහැති වලාවන් කහ පැහැති වලාවන් වටේ පැතිරීමට පටන්ගෙන නැතිව ගියේය. නැවත එම අලු පැහැති වලාවන් ආවේද නැත. මෙම අලු පැහැති වලාවන් තුනි දුමාරයක් වැනි විය. ඉන්පසු දිස් වූයේ දීප්තිමත් කහ සහ සුදු පැහැති වලාවන්ය. ඒවා එක් තැනකින් පටන්ගෙන කැරකෙන ආකාරයක් දුටුවෙමි. මා භාවනාවේ යෙදෙන විට උරහිසේ සිට වැලමිට දක්වාම අත් දෙකම වේදනා දෙන්නට විය. එය වැඩි වූ සේ දැනුනි. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මාහට භාවනා මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑමට මා කල යුත්තේ කුමක්දයි පහදා දෙනු මැනවි. ඒ ආනාපානේ බලනකොට බිම්බි මෑගිලින් පෙනේ, කහ පාට පෙනේ, නිල් පාට පෙනේ, සුදු පාට පෙනේ. ඔය මොනවා පෙන්නත් ආනාපානේ නතර වෙලා නැහැ.
එතන කහපාට වලාකුළු තියෙද්දි ආනපනෙ කොහොමද කියලා බලන්න. අලු පාට වලාකුළු තියෙද්දි ආනපනෙ කොහොමද කියලා බලන්න. පිම්බි මැකිලිමත් එක්ක පේනකොට ආනපනෙ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ මොකද මොනවද දැක්කත් ආනපනෙ නතර වෙන්නේ නැහැ. අපිට වෙලා තියෙන මොනවද දැක්කත් ඒක ගැන දිග විස්තර කතා කරනවා මිසක් gedara මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. ඕක තමයි අපිට තියෙන සංසාරේ දික් වෙන්නේ ඔන්න ඔතන නිසා. ඒ නිසා මොන දේ තිබුණත් ආනපනෙ තියෙනවා කියන විශ්වාසයෙන් පටන් අරගන්න. ඒක මොන දේ තිබුණත් ආනපනෙ දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න බැරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට මේ පොඩි ළමයි අවුරුදු සාමාන්‍ය 6-7 ළමයි ඒකට හරි ලොකු සෙල්ලමක් ඒක. හිත පිට ගියා ආනපනෙ නතර වෙන්නේ නැහැ. අපි සක්මන් කරනකොට හිත පිට ගියාට ඇවිදින එක නතර වෙන්නේ නැහැ. අපිට බැරිද හිත පිට ගිහිල්ලා තියෙද්දිත් මම ඇවිදිනවා කියලා දැනගන්න. කහ පාට තියෙනකොටත් ආනපනෙ නතරලා නැහැ කියලා දැනගන්න. අලු පාට තියෙනකොට මේකට වෙලා තියෙන ආනපනට වැඩි අර අනන්මනම් කතා වලට කෑදර වැඩි. ඒක ගැන විස්තර ලියනවා 80%ක්. ආනපනෙ අසරණ යනාතයි. එහෙම කරන්න එපා. ඒකට අපි මායයට කඩුව දෙනවා. බුදුහාමුදුරන් කොපුව දෙනවා වෙනවා. ඒ මොන જાති ඇවිල්ලා කරදර කරත් මේ වෙලාවේ පුළුවන් ප්‍රමාණය හුස්මට මොකද වෙලා තියෙන්නේ ආනාපානට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න උත්සාහ කරන්න ජීවිතේම වෙනසක් ඇති වෙනවා. කරදරමයි අපිට දකින්න පුළුවන් කරදරමයි සමාදම් වෙන්නේ අපිට කවදාකවත් කුසල සමාපත්තියක් එන්නේ අකුසල සමාපත්තියම තමයි. එනේ යන ඔක්කොමලා ගැන අලගිය මුලගිය ඔක්කොම ලියනවා. අර කර්මස්ථානය ගැන කුසලයේ ගැන මතක නැහැ. ඉතින් ඒකටයි මම මේ අවධානය යොමු කරන්නේ දොස් කියන එකක් නෙවෙයි. අනිත් දවසේ මේ ඕනේ තොইলයක් නටද්දි හුස්මට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න පුරුදු වෙන්න ඒකෙන් 80%ක් වාර්තාව පුරවන්න අනම්මනම් ಜಾති ඔලිය දාගන්න එපා. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමින් වහන්සේ මම අවුරුදු කීපයකට පෙර ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්න ලැබුණා. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය පිළිබඳව. ඒ දේශනාව ඇහුවාම මට හිතුණා මා තුළත් මේ ගතිගුණ තිබෙනවා නේද කියලා. මට පුදුම සතුටක් ලැබුණා. ඉන් ටික කාලයකට පසු මම අසුබ භාවනාව වැඩුවා. ඊටාම කෙටි කාලෙකින් මට අසුබය වැඩුණා. මම දරුවෝ දෙදෙනෙකුගේ මවක්. ස්වාමියාගෙන් අවසර අරන් බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයක් ගත කරන නිවසේ සිටම පුරුදු වුණා. මම ඉන් විශාල පහසුවක් සැහැල්ලුවක් ලබනවා. මට භාවනාවට සුදුසු කමඨහනක් ලබා දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. උපාසිකාවක්. ඔව් හුඟක් වෙලාවට ඔහොම යන දවසේ කියනවා නේ ස්වාමීන් මේ දවස් ටික නාස්තුන තමයි යන දවසවත් කමඨහනක් දෙන්න බැරිද කියලා. දැන් මම හිතන්නේ කමඨහන් දීලා ඉවරයි කියලා. අපි මූලික උපදෙස් දීලා තියෙනව නේද? එතකොට මේ කෙනාට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දුන්නේවා. ඔව්. ඉතින් ඒක ලැබිලා නැහැ. මේ බල්ලයි නරියයි කතා කර ඉන්නවා. ඒක වෙලාවක බුද්ධානුස්සතිය කරනවා මේක අසුබේ කරනවා ළමයි ඉන්නවා මිනිහත් එක්ක මෙහෙමයි ඇඳේ මෙහෙමයි අනවශ්‍යයි. අපිට ඕනලා තියෙන්නේ මේ කීයක් සතියෙන් කරනවද කියලා බලන්නනේ. ඒකනේ අපි මූලික කමටහන් වල වටපිට යන්න දෙන්නෙම නැතුව හරියට එක එල්ලයක් දාලා කියන්නේ කරන ඕන දෙයක් සතියෙන් කරන්න. කරලා සතියෙන් කරනකොට කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා ලියන්න. එමුත් මෙව කතා කරලා කොහේ හරි යයි කියලා හිතන යන්නේ නන්නත්තරයි. ආගෙන ඉනවසුවත් නන්නත්තරයි. මූලික උපදේශවත් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මම ඉල්ලා හිටිනවා අපේ වැඩමුළු නායකත්වයෙන් මේ කෙනාගේ නම නොලියුපෙකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද නැත්තම් කෙනෙක් අල්ලගෙන බැන්න වෙනවනේ. කරුණාකර මූලික උපදේශ ටික ලබලා දෙන්න. ඒක 278 වාරයක් මේ ශාලාවෙදීම වැඩ අරගත්ත එකක්. ඔය පරණ කතාවලුයි අදාළ නැහැ. කිසිසේත්ම අදාළ නැහැ. ඒ නිසා මූලික කමටහන් ලබා දෙන බවට මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකල බලලා උත්සාහයක් ගන්න. ඔය කතා පැත්තක තියලා ආරමුණ මොකද්ද මෙනෙහි කිරුවේ කොහොමද වැටුනේ මොකද්ද එච්චරයි මට ඕනේ කාරණා තුනක් විතරයි. ඔය කතා එකක්වත් අදාළ නැහැ. ඒකටත් වෙනම අපි ළඟ වார்த்தාවක් තියෙනවා කොහොමද වார்த்தාවක් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් අර පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ වෙනකොට ඉතින් ඕක ටිකක් අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ ෂෝට් රිට්‍රීට්ස් නේ. ඕවා කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකයි මම පටන් ගන්නකොට මුකේ දැන් කමටහන් වார்த்தා ලැබිලා ඇතයි. කමටහන් ලැබිලා ඇතයි කියන පදනමේ තමයි මම කතා කරන්නේ. මේ කෙනාට ලැබිලා නැහැ වාගේ ඒක නැවත ලබා ගන්න දෙපැත්තම උනන්දු වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ එක් දින භාවනා වැඩසටහනකින් කමඨහන් ලබා දිගටම වසර 2ක් පමණ ආනාපාන සතිය පුහුණු කළෙමි. ඉන්පසුව මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වෙමි. උදය පැය තුල පර්යංක භාවනාවේදී සිත එකඟ කර ගැනීම ඉතා අපහසු විය.
අතීතයට සිත වේගයෙන් ගමන් කරන්නට විය. භාවනාව පිළිබඳවද විවිධ අතට සිතුවිලි ඇතිවිය. සිත තුල යම්කිසි බිය ගතියක්ද ඇතිවිය. අවසාන නිදිමත තත්වයක් ඇතිවිය. මෙම සෑම තත්වයකදීම එම තත්වය අවබෝධ කරගෙන නැවතත් හුස්ම රැල්ල වෙතට පැමිණියත් සිත දිවීම නතර නොවිය. එහෙත් පසු පැය තුල පර්යංකයේදී මේ තත්වය වෙනස් විය. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය හොඳින්ම මුල මැද අග නිරීක්ෂණය වී උකුල් ඇටය අසලින් වේදනාවක් ඇතිවිය. එම වේදනාව හඳුනාගෙන සිහිපත් කළත් වේදනාව අඩු නොවිය. ඔබ වහන්සේට මෙම අත්භවයේදීම සත්‍ය අවබෝධ වේවා උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ වගේ වාර්තා දෙකක් තියෙනවා නම් අර නරක වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න එපා. හොඳ එක විතරක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපරාධනේ අර පෑදීතියට බොරදී එකතු කරන්නේ. අර කිරි වලට මොනවද දානවා වගේ. මට ඒ දෙවෙනි පරියන්කේ ඉස්සෙල්ලිව නම් ඇති. ඒ කියන්නේ Taman තුල ඒ ප්‍රභාවය තියෙනවා. ඊට හරියන්නේ තියෙන ඉඩක් තියෙන. ඉතින් ඒකට මොකටද පරණේ වලියන්නේ? ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන්නේම අන්න ඒක තමයි. මේ කුසලයක් අධි කුසලයක් තියෙනකොට මේ කුසලයේ කරලා නිකන් එන්න. මේ අධි කුසලයේ නිකම්ම පච වෙනවා එතකොට. කවදාකවත් කුසලයේ අධි කුසලයේ තියෙනකොට කුසලයේ ගැන කතා කරන්නවත් එපා. කතා කරුවොත් අපේ රචනයයි අපේ කාලයකට නාශ වෙනවා. අධි කුසල ගැන විතරක් කතා කරන්න. හරි ගියේ එක හොඳයි කියලා තමයි හොඳයි කියලා හිතන එක. ඉතින් ඒකේ බුරුමේ ශාන්තන හරියට පැහැදිලිවම කියනවා. තවත් දෙක තුන සැරයක් කමටහන් සුද්ධ කරනකොට ඒ කාලය ඇතුළත හොඳ පරියන්කේ විතරක් ලියන්න. හොඳම සක්කන විතරක් ලියන්න. එතකොට තේරෙනවා. ඉතිහාසය ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ අර හරියේ තැනින් පටන් අර ගන්න පුළුවන්. අර වල්පල් නැතුව ලියන්න පටන් ගන්නවා නම්. මේකෙදි මොකද්දෝ බයක් තියෙනවා හිතේ. ඉතින් ඒක තමයි ওই ප්‍රශ්නේ. නමුත් කරන්න පුළුවන් බව දෙවෙනි පරියන්කේ හරි කියලා තියෙනවානේ. ආන්නේ වගේ හොඳ තැනින් පටන් ගන්න, හරි තැනින් පටන් අරගන්න, වැරදිච්චයි පරණ කුණු කන්දලුයි අපරාධේ පෑන් නාස්ති කරන්න එපා, කොළ නාස්ති කරන්න එපා, කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. හරිය ටික විතරක් වාර්තා කරනවා නම් short and sweet. short to the point යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕක තමයි භාවනාව. ওই විදියට දිගට හරියේ නැතත් දිගට කරගෙන යන්න. අද රටේ තියෙන තත්ත්වවල හැටියට වෙන අපිට ගැලවුමක් නැහැ. ඒ නිසා එක රිමාක් එකක් මම මේ කියන්නේ පරියංග 3-4ක විස්තර ලියන්න එපා. හොඳ මේකේ විතර එක ලිව්වොත් ඇති. අනිත් එක උන්ට සක්මන් කරන්න මේ වගේ කට්ටියට හුඟක් උත්තර ලැබෙන ප්‍රශ්න, භාවනා ප්‍රශ්න, සති ප්‍රශ්න වල සක්මනේ නිසා සක්මනට හොඳ කාලයක් ගත කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංක භාවනාව. සතිමත්ව හුස්ම රැල්ල දෙස බැලුවා. අනේක වූ හැඩයන් ගනිමින් ගෙවි යනවා. කායික සංවේදනා බුබුලු දමමින් ක්ෂණයක් පාසාම වෙනස් වෙමින් යනවා. සිතුවිලි පැමිණෙමින් විවිධ වූ අදහස් එක් කරමින් මෝරා වැඩි ගොස් ගෙවි යනවා. මම දැන් මෙතන සිටින විට මේ කිසිදු දෙයක් නොපැවති ගෙවි ගියා. වර එක සංසුන්්‍ය වර එක කලබලය. මැදිහත් සිතින් බලා සිටියා. යම් මොහොතක් ඒකාත්මික වන විට කය සැහැල්ලු බවට පත්වේ. සිතින් තොර වේ. පින්සුදු වේවා නිවනින් සැනසේවා. බලන්න හිටියොත් ඕන වෙලාවක ඉඳපු හිත තැම්පත් වෙනවා. ඉඳපු තම හිත කලබල වෙනවා. ඉතින් ওই දෙකෙන් එකටවත් මම අවශ්‍ය නැහැ. තැම්පත් වෙන එකයි කලබල වෙන එකයි අපි මේ මයින් ජායක සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි අපි ඒකට මයින් ජායක කියලා කියන්නේ. නමුත් මේකේ කර්මේ තියෙන්නේ අරකට කැමති මේකට කැමති නැහැ කියලා විශාල ප්‍රශ්නයක් හදා ගන්න. තැම්පත් වෙනවට කැමති එක්කනා කලබෙනවට කැමති නැහැ. කැළඹෙනවට කැමති එක්කනා තැම්පත් වෙනවට කැමති නැහැ. මේ එකම දේ මම නැතුව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් අපි කොහෙන්දෝ දාපු අගයන් ආඩම්බරෙන් දාගෙන අරක හොඳයි මේක හොඳ නැහැ මේකට මනාපයි අරකට අමනාපයි කියලා මේ ස්වභාව සිද්ධියක් අල්ලගෙන දඟලනවා. ඒ මොකද ඒක මගේ කියලා හිතාගෙන. බලනකොට ළඟ ඉන්න මනුස්සයෙක්ත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. මෙතෙක් කල සංසාරෙත් ওই ටිකම තමයි වෙලා. ඒ නිසා ඕවා පිළිබඳව non judgmental මොකක්වත් කල්ැතු විනිශ්චය කරන්න තු මේක අවිසිච්ච කියලා දකින්න. අවිසිච්ච නැති හිත අවිසිච්ච නැති කියලා දන්නවනම් ඉන් චිත්තානුපස්සනාව කියලා තමයි ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. අපි මේ අරක හොඳයි මේක නරකයි කියන මේ මිනුම් කෝදුව දාපු ගමන් මේ පිල්ලුණු වෙනවා මේක.
ඉතින් ඒ නිසා මේක ධර්මතාවයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ධර්මතාවයේ මගේ කියා ගන්න එපා, මම කියා ගන්න එපා, මගේ ආත්මය කරගන්න එපා. ධර්මතාවයේ පස්සේ ලියලා විනිශ්චය කරන්න එපා. විනිශ්චය කෙරුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පරදිනවා. අනිවාර්යයෙන් පශ්චාත්තාප වෙනවා. ඒ විනිශ්චය නොකර සිටීමේ හැකියාව තමයි බුදුහාමුදුර අපිට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලයිසන් එක ගත්තේ නැති වුණොත් අර ඉබේ සිදුවෙන දේවල් වලට විනිශ්චය කරන්න හදනවා. අදාළ නැහැ. අපිට මේ විනිශ්චයකාර පදවියක් ලැබිලා නැහැ manussත්වයට එක්ක. manussත්වයේ කෙලෙසෙන තැන තමයි ওই විනිශ්චයකාර පදවිය. මේකට කියන්නේ choiceless awareness කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. විනිශ්චයකින් තොරව සිද්ධිය දිහා බලන්න, විනිශ්චයකින් තොරව වාර්තා කරන්න perfect. කිසිම අඩුවක් නැහැ. මම කිව්වට ඒක ලේසි නෑ. මොකද අම්මලා තාත්තලා අපිව නොම කරලා තියෙන්නේ. ගුරුවරු අපිව නොම කරලා තියෙන්නේ. අපිත් අපේ දරුවෝ නොම කරමින් ඉන්නේ. මේ හදිස්සිය තීන්දුව කරන්න කියලා එක දේවල්. මැනේජ්මන්ට් ටෙක්නික්ස් කියලා, ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියලා අනුන්ගේ සීනි කරනවා. එචා ඉන්න භාවනා කරන වෙලාව බලන්න මේ අවිශ්වෙන හිත තියෙනවා, අවිශ්වෙන් නැති හිත තියෙනවා. ඒ දෙක දිහා අපි නිකන් ක්‍රිකට් බලනකොට කමෙන්ටරිස් දෙන්නේ. ක්‍රිකට් කමෙන්ටරිස් ඉතින් මනුස්සයට විනිශ්චයකාර පදවියකුත් නැහැ. ඒසර් ෆීල්ඩ් එකට යන්න බෑ. අන්නේ වගේ වාර්තා කරනවා මිසක් හෝම් ටීම් එකට හරි විසිටිං ටීම් එකට හරි සපෝට් කරන්න යන්න එපා. ඒක කමෙන්ටරිස් වලට හොඳ නැහැ. ඒ නිසා භාවනාවේ මට පේන වැරද්දක් නැහැ. දැකලා තියෙනවා ඉබේම අවිශ්වෙන හිත, ඉබේම තැම්පත් වෙන හිත. ඕක මගේ කියා ගන්න යන්න එපා. එක දෙයක් කරන්න අරකට කැමති මේකට අකමැති කියන එක දක්නාසුලෝ ඉදිරියට භාවනා කරන්න. ඒක එච්චර අමාරු නෑ. හැබැයි එහෙම දක්නාසුලෝ භාවනා කරුවොත් නැත්නම් කාදාත් අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ. That's all for today's fine answer. So some of you all are writing in Sinhala. It is unfair by the people, those who can't speak Sinhala. So therefore, consider it. But anyway, we have about 25 minutes. If anyone is having some other questions or some other things to be clarified, I would like to invite. Thero, do you hear me? We can hear. Please continue. I have like this. I work as a head chef, and sometimes, even though in some crisis situation, I don't want to, push my team, but sometimes I need to. I rather, push them to the, to get the work done. But in that situation, some people get irritated. In that situation, my thought process, all the thoughts are overflowing and just giving me kind of a remorse. Why you said that? Why you push them? But with the role which I am playing, I need to push them to even with some toxic people. In those situations, my prime object is abdomen. In those crisis situations, when they blame me, either, okay, very good, either to come to my prime object or moment that, it arises to be with the present with my body, or come to the prime object when I feel like a kind of a remorse. Yes, you have to separate it out. When you are alone, you can be with your primary object. If you are in a team, if you are working as a coach, leave it aside for the moment. You do it according to the game, according to your profession, and take the decision. But whenever you are doing your own mindfulness, sitting or walking, they are non-judgmental, choiceless, and evenly suspended attention is the best way you to become a coach. It may be difficult for you to in front of your team when you are promoting them, but definitely you are not daily, whole day you are not in front of the people. So whenever you are practicing, try to be non-judgmental, try to be choicelessly be aware, try to have a evenly suspended attention, then you can understand how easy the flow of mind. But when you are in front of your team, you do according to the compendium of rules of the game, and for the moment you have to separate them out. And if you follow mindfulness in your privacy, in your solitude, you will be a good coach. Without any doubt, I can predict. When the remorse arises, to get that remorse out of that, let's say, maybe somebody who is always blaming,
he's using the swearing words. If I tell him, stop that, you get to the one, and he may be very annoyed. But when the mind is overflowing with the remorse, what should be the best solution? Two methods. One thing is when you are doing your own practice, remorse will be resolved. And whenever you are in the group, when you are in the society, you have to understand, note it as remorse. Not good, not bad. Just noting remorse as remorse is the best way you prepare for the pre-remorse. If you are worrying, if you are regretting, remorse will be increasing. That is the best fertilizer for the remorse. That's true. Yeah, That's two methods. Okay. Thank you, Bhante. Theruvan Sarana. Welcome, welcome. Venerable Bhante, I have a query about my walking meditation. I live in a small flat and I only have a short space, about 10 steps long. And sometimes since I live in a cold country, I need to wear socks and shoes. So I wanted to ask you whether these two factors are a drawback to walking meditation. Thank you. Yeah, something is better than nothing. So therefore you may do with socks and the shoes, even 10 feet, you can do it. But if you are successful, if you have done your past merits, occasionally you may get a good walking path. And for the moment, something is better than nothing. So therefore start with what is available. So you may be looking in future to have a longer path. Definitely longer paths are much beneficial than the short. Short things are agitating like. And if you wanted to have, you are supposed to have shoes or socks, no problem. But the best thing is barefoot, half an inch sand layer, about 35 feet or 45 feet. So that is the idealistic or theoretical maximum. Start with what is available and do sitting with that kind of walking and without that kind of walking, then you can understand the pragmatic difference, practical difference with walking sitting and without walking sitting. So I am repeating, the third time I am telling something is better than nothing. Thank you, Bhante. Much merit to you. Theruvan Saranai. Theruvan Saranai. Theruvan Saranai. Okay, now then we can take time for walking meditation. I would like to suggest till 2:30 we will do walking meditation. 2:30 to 3:30 we have 1 hour sitting meditation. 3:30 to 4 short walking meditation, and 4 o'clock onward we will go for the sermon of the day. Given that there are no questions, we are going to sum up the question and answer session. Thank you very much for the participation. Theruvan Saranai. Theruvan Saranai.